Listen, our video kanan active and passive voice kan jedhu waliin ilaalla. How we can change from active to passive voice and vice versa. Okay. First, try to change these sentences to passive voice. This is in the passive in the active voice form. Therefore, if you can, try it and we will answer it later. Jalqaba kan laaluu qabnu active voice maalidha, passive voice maalidha kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Now what's active voice? Active voice yeroo jennu maal jechuu keenya? Active voice kan jennu sentensii tokko qabna yoo ta'e sentensiin qabnu sun subjectii qaba miti, sentensiin kamiyyuu subjectii qaba jechuudha. For example, if we have he broke the chair, inni teessoo cabse yoo kan jennu ta'e he kan jennu subjectiidha, broke kan jennu maalidha jechuudha, verbiidha yookaan actionidha. Inni chairin immoo asitti objectiidha jechuudha. As keessatti activeidha kan jennu subjectiin asii qabnu kuni if he does this actionii kana kan raawwataa jiru, gochaa kana kan raawwachaa jiru yoo verbiin subjectii keenya kana ta'e maal jennee waamna jechuudha? It is active formidha jechuudha. If the subject is not the doer of the action, it is not the active. That means it is passive voice. Okay? Passive voice kan jennu subjectiin asii qabnu kun yoo doer of the action hin taane jechuudha. For example, kanuma gaafa jijjiiru maal ta'a kuni the chair broken what by him. Lala the chair broken jechuu dandeenya jechuudha. Broken jennee ibsuu dandeenya. Asitti the chair kan jennu maalidha? Kuni subjectii keenyadha. Broken kan jennu verbi yookaan actionii keenyadha jechuudha. Kanaafiyyuu actionii cabuu kana kan cabse kana actionii cabuu kana inni raawwate that he isadha kan raawwate malee chairii miti jechuudha. Chairii irratti ni raawwatame. Kanaafuu chairii yookaan subjectii haa ta'uyyuu malee maal miti, it is not the doer of the action. Actionii sana gochaa jiru waan ta'eef but it is passive voice ta'a jechuudha. Hayyi erga kana hubanneeti now we have to decide these sentences is those sentences are active or passive. Active or passive yoo active kan jedhu sentence kana waliin ilaalla jechuudha. The first sentence is the manager was punished. Manageriin punished godhame. Laala asti the manager is what? The subject. Was this what? Was punished is what? Is the verb or the action. Therefore, is our subject is doing our action. Action keenya kana kan gochaa jiru subject keenyadha. Managerri punish kana gochaa jira. No, he is punished. He was punished. Okay. Punished godhame malee managerin punished godhame malee punish gochaa jiru jechuudha. Therefore what? The action of punishing is done by another what? Another body. Therefore the form is passive form or passive voice jenna jechuudha. Passive voice jechuudha. Okay. Maalifidha? Subjectiin kan keenya yookaan matinni kan keenya kana raawwanne waan ta'eef it is not the doer of the action. Not the doer of the action. The subject not the doer of the action. Therefore what? The for me the passive voice ta'a jechuudha. What about the question number 2? They have finished their assignment. This is their, okay? Assignment isaanii xumuraniiru. Who? They. They is what? The subject. Have finished is what? The action or what? Verb, and their assignment is an object. Okay, in these sentences, they is what? The subject. The subject is doing what? The action of finishing. Okay, action finish gochuu kana kan xumuraaru eenyudha? They subject keenya jechuudha. Subjectiin kan xumuru sana maal eenyudha? This is active voice jechuudha. Active voice. Okay, it's interesting. And the chairs are broken. Chairii maal godhamaniiru? Caccabsamaniiru. Who broke it? We don't know. Beeknu nama cabse jechuudha. Therefore, the chairs is what? Subject. And are broken is the action. Therefore, we can say this is what? The passive form. Because the subject, the chair, is what? Not doing the action or not broking. Okay? Kun cabsaara tun taane cabsamaara jechuudha. Subjectiin keenya gochaan jiru jechuudha. Gochaa kan irratti godhamaara waan ta'eef. Kanaafiyyuu kun maal jechuudha? Passive voiceidha jechuudha. Okay, the fourth sentences. The students are singing a song. Okay, the students is what? The students is the subject
and are singing is the verb or the action, and a song is an object. It's amazing. Okay, why is the student the subject? Is our subject is doing the action? Yeah, the subject, the students are what singing. Okay, therefore this is what active voice. Kun active voice ida jechuu dandeenya jechuudha. Because what? The subject is that the doer of the action. It's very simple. Okay, we attended our class last week. Okay, we attended, we is what the subject, and attended is what our action. Okay, therefore our class is what? Maybe it is an object. Okay, therefore we the subject is the subject, or we is doing the attending of the class. Yeah, we are attending the class. Okay, therefore we attended. Okay, therefore the attending of the class is done by the subject we. Okay, we are raawwatame waan ta'eef maal ta'a jechuudha? This is active voice ta'a jechuudha. Okay, football is being played now. This is now. Okay, being kan jettu kun amma ta'uu agarsiisa, garuu maal jechuudha? This is passive. Why it is passive? Football is not doing the action of playing. Okay, gochaa taphachuu kana kan raawwachaa football miti. Football is what? The subject. The subject is what? Not the doer of the action. Subject in keenya doer of the action miti jechuudha. Therefore it is what? Passive. Passive jechuudha. Kana booda passive irraa gara activity yookaan active irraa gara passive itti jijjiiruun sirrakkisa jedhee hin yaadu. Yoo sirrakkisa ta'e immoo commentii irratti naa barreessuudha jechuudha. Now we will answer our question. Okay, I asked you this question on the first time. Okay, the teacher is walking to his office. Kan jennu kana akkan goone gara passive voice itti jira. This is in the active form, you know. Therefore kana jijjiiruudhaaf gara passive itti maal goona kan jedhudha. Passive itti jijjiiruudhaaf wantoota tokko ilaaluu qabna. Verbii ilaalla dura. Verbii main verbiidhaaf main verb yookaan action verbiidhaaf auxiliary jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Okay, main verbiidhaaf main verb or this is auxiliary verbii kan jennuu fi main verbii jennee bakka lamatti qoodna jechuudha. Main verbii kan jennu fakkeenyaaf walk, touch, wantoota akkasiiti jechuudha. Okay, main verbii kana immoo bakka lamatti qoodna. Isaanis transitiveidhaa fi intransitive jennee bakka lamatti qoodna jechuudha. Transitive kan jennu gochaan sun kan darbu yoo ta'e jechuudha. Kan darbu jechuun fakkeenya tokko amma isintti kaasee himtu. Fakkeenyaaf the manager was punished kan jennu keessatti gochaan paanishummaa kun yookaan gochaan adabbii kun eenyu irratti darbuu danda'a? That manager kan irratti darbuu danda'a jechuudha. Ni adabama jechuudha. They have finished their assignment. Assignment isaanii xumuran gaafa jennu gochaan xumuruu kun eenyu irratti xumuramaa jira? Assignment irratti darbeera jechuudha. Okay, kan xumurame jennu assignment jechuudha. Kanaafiyyuu kanaan transitive dha. Intransitive kan jennu for example walking ilaalaas. Walking kun darbe to his office. Officeetti darbuu danda'a? Hin darbu jechuudha. Gochaas akkasitiin intransitive jenna jechuudha. Kanaafiyyuu walumaa galatti gochaan tokko yookaan actionin keenya verbiin keenya if our verb is intransitive, if we can't change from active to passive. Okay, you have to know this. Okay, kanaafiyyuu kun jijjiiramuu hin danda'u jechuudha. Maaliif hin jijjiiramne sababni isaa? It is intransitive verb, you know, it is intransitive verb. Okay, we can't change intransitive verb from active to passive. Okay, sometimes we have two objectives in what? In one sentence. Yeroo tokko sentence tokko keessatti objectiveewwan lama qabna. Inni tokko direct objective ta'uu danda'a. Direct objective kan jennu the direct receiving of the action. That means action sana kallattiidhaan kan fudhachaa jiru direct objective dha jechuudha. And we have indirect object. Indirect object kan jennu immoo to whom or for whom the action sun eenyuuf yookaan gara kamitti kan jedhu kan nu agarsiisudha jechuudha. For example, my father told me the story of an old man. Laala as keessatti my father kan jedhu maalidha? Subjectidha jechuudha. Subject. And told me verb. Me kan jettu eenyu? To whom. To whom eenyutti hime? Eenyutti? Me anatti hime jechuudha. Therefore this is objective. Objective kamii? Indirect. Why? To whom jenneera waan ta'eef. The story of an old man. The story of an old man immoo kan himamaa jiru eenyu? Story of an old man jechuudha. Okay? Therefore direct receiving of the action is what? Story of an old man jechuudha. Therefore this is what? Direct objective jechuudha. Direct objective jechuu dandeenya jechuudha. Okay. Therefore, if you want to change these active sentences which have two types or two objectives, how we can do it?
akkamittiin jijjiiruu dandeenya? Okay, we can change it in two ways. The first one, the story. That means we can use the direct object as our subject. Okay, akka subject maal fayyadamuu dandeenya? Direct object fayyadamuu dandeenya jechuudha. What the direct object in these sentences? In this sentence, the direct object is what? Story of an old man. Therefore, we can say that the story of an old man was told me by what? Or by who? By my father. Okay? Bifa kanaan ibsuu dandeenya. Barbaanne immoo kana dhiisuu dandeenya jechuudha. This is optional. Siniin dheeraa waan ta'eedha. Barbaanne barreessuu dandeenya yookaan dhiisuu dandeenya jechuudha. By kan jettu kana. Okay. Bifa kanaan jijjiiruu dandeenya. Barbaanne immoo I was. I kan jettu this I come from what? Me. Okay? Me kan jettu kanarraa dhufte jechuudha. Me kan jettu kanarraa maaltu jira? I ti jijjiira waan ta'eedha. I was told the story of an old man. By what? Or by whom? By my father. Okay? Kanaafuu seenaa yookaan immoo that story old man natti himame. Eenyutu immoo natti hime? That abbaa kun natti hime. Bifa kanaan jijjiiruu dandeenya jechuudha. If it has two object, direct and indirect object. The other thing we have to know is what? In passive voice there is always verb to be. Verb to be yeroo hunda jiraachuu qaba jechuudha. There are these five. There are 5 types of verb to be. Verb to be shantu jiru jechuudha. Yookaan gosoota shanitti qooduu dandeenya. The first one is if they are in simple present. In simple present gosaan ta'an jechuudha. Maal jechuu dandeenya? Are, and is. Those are if they are in simple present, we can use this. The second one is if they are in simple past. Okay, was and where. Am yoo ta'es, is yoo ta'es, was fayyadamna jechuudha. Inni kan biraan immoo if they are what? Perfect tense. Perfect tense keessatti yoo ta'an immoo maal fayyadamna? Being kan jettu fayyadamna jechuudha. And if they are continuous, being. Okay, and if it is modal, we can use what? Be. Be mataa isaa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Okay, as 4 year, as 5 year jechuudha. Be mataa isaa fayyadamuu dandeenya. Be kan jettu jechuma be jettu kana jechuudha. For example, I want to be a doctor. Be kan jettu jechuma be jettu kanallee fayyadamuu dandeenya jechuudha. That verb to be akkasitti ilaaluu dandeenya. Now we will see very interesting topic. That means how we can change from passive to active or from active to passive in all tenses. If this is our tense, if this is tense, if this is active voice and active voice or active form, and if this is passive voice, we will see their form and their form with their example voice. Okay, the first one, if it is simple present tense inni jedhamte asitti waan jenne asitti simple present dha yoo ta'e, if it is simple present active voice keessatti formiin isaa maal ta'a? Subject plus verb 1 plus object. And passive voice keessatti immoo maal ta'a? Subject plus verb 3 followed by what? By jenne that one dubbannu kana jechuudha. Haji asitti subject asitti jenne subject jenne subject nuti asitti jenne the subject in the active and in the passive are different. So attention. Okay, the subject in active, that means for example if we say she eats orange every morning, she eats orange every morning kan jennu yoo ta'e as keessatti she kan jettu maal subjecti, verb 1 eats kan jettu verb 1 jechuudha. Orange keenya immoo maal jechuudha? Objecti keenya ta'a jechuudha. Okay, and if we change this to passive voice, it become the orange, sorry, this must be capital letter, orange, the orange, verb 3 was eaten, verb 3 was eaten, sinigale. Kanafasti subject man is the orange, as subject man she. Therefore, the subject in the passive and the active are what? Different from each other.
Subjectiin passive active keessa jiru wal dhabaa jechuudha. Subjectii isa kana jechuun subjectii yeroo suni subjectichi garaagara jechuu barbaadani. The second one is if it is present continuous. Present continuous yoo ta'e formiin isaa active keetti maal fakkaata? Passive keetti immoo maal fakkaata kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Hayyee active keetti maal ta'a? Subject plus is or are or maybe plus verb ing. Why it is continuous? Okay, verb ing ta'a jechuudha. Plus object. Okay, in the passive form, maal ta'a passive form keetti? Subject plus is or are or plus being jenna jechuudha. Verb ing is active keetu immoo being jenne akka inni active continuously agarsiifna plus verb 3 dha jechuudha. For example, we have playing a piano. Yoo akkas jenne we kan jedhu subjectii dha laalaasitti. Is or are asitti have tun taane are asiin kun ifama laalaasitti siin kun jechuudha. We are jechuudha inni qabna jechuudha. We are playing. Are kan jettu are or jenneeramti kana sadan keessaa tokko banna waan ta'eef. Playing kan jennu immoo verb ing dha. A piano objectii keenyadha jechuudha. When we change this subjectiin keenya inni a piano dha jechuudha subjectii. Piano is are kamiin ta'a? Piano is immoo are immoo amitaare is ta'a. Maaliif? Piano is what? Singular. Okay? Asitti are kan jenneef we waan ta'eef jechuudha. Plural waan ta'eef. Kanaafuu pianoon immoo maal ta'a jechuudha? Is maal goone inni being played. Verb 3 dha waan ta'eef. Verb 3 of play is what? Played. The third one is present perfect. Present perfect yoo ta'e form isaa active keetti passive keetti maal fakkaata? And we will see this example. Okay, if it is present perfect, subject plus have or has plus verb 3. In what? In active. Okay, in passive form, malta subject plus have or has plus what? Plus been jenna plus verb 3. Okay, for example, they have completed their books yojen. Okay, asket they kan jettu they dha kunis dhiifama. They kan jettu kun maadha? Subjectii keenyadha jechuudha. Have completed kan jettu immoo have lala have qabna inni irratti aansine completed immoo verb 3 dha. Their book immoo plus asitti objectiin jirti jechuudha. Kana gaafa jijjiirmu maal goona? Akkamitiin jijjiiruu dandeenya jechuudha? Lala books or the books have or have jenna moo has jenna? Have jenna because what? Books kan jettu asitti maal waan ta'eef plural dha waan ta'eef the books have been itti daballa inni. Okay, been what? Verb 3 completed jenna jechuudha. The fourth one is if our tense is simple past. Simple past yoo ta'e immoo that maal fakkaata kan jedhu ilaallaa jechuudha. In voice, in active and passive, and we will see their example. Okay, formiin isaanii simple subject plus verb 2 plus objectidha jechuudha. Okay, in the active form, this form, and in the passive form, subject plus was or were plus verb 3 ta'a jechuudha. For example, fakkeenyaaf they ate their lunch. They ate their what? Lunch. An hour ago jechuu dandeenya jechuudha. Okay, kun laalaatti they kan jettu subjectidha, eating verb 2 dha plus objectidha. Objectiin keenya immoo their lunchidha jechuudha. Subject plus was jenna inni miti. Kanaafiyyuu
lunch kana mujjira maal godha jechuudha the lunch was jenna subject keenya nuti kun was or were was jenna why it is what singular therefore we use was plus verb 3 eats ate the last 18 verb 2 namti that eat verb 1 ida ate verb 2 da and eaten verb 3 jechuudha therefore the verb 3 of ate is what eaten jechuudha therefore the lunch was eaten eenyutu nyaate kan jedhu immoo by them jechuu dandeenya barbaanne jechuudha that is optional if you need or if you want you can create it. And the fifth one is the past continuous if our tense is past continuous yote past continuous yote what is it look in the active and in the passive we will see okay in the active voice subject plus was or were plus verb ing because what it is continuous okay therefore we use verb ing okay plus an object okay in the passive voice subject plus subject plus was or were plus that yeroo continuous ta'u yeroo continuous ta'u kan yeroo itti fufaa ta'u maal ta'a jennee ilaalleerra being dha jechuudha being plus an object okay being plus verb 3 dha jechuudha plus verb 3 dha jechuudha for example they were playing football they were playing football as tilala they were they kan jedhu subject ida were in as were or was ida they ida waan ta'eef kan provide waan ta'eef ida playing in verb ing ida object in football jechuudha kana gaa jiru maal goona jechuudha the football subject the football kun subject keenya akka jirtu jechuudha was or were jenna maaliif football is what singular the football was being played verb 3 jennee bifa kanaan jijjiiruu dandeenya jechuudha the sixth one is if our tense is simple future yoo ta'e immoo maal goona kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha hayyee simple future yoo ta'e subject plus will why it is future taana will dha jechuudha plus what verb 1 inactive form okay isa kan jechaaru kan active form keessatti jechuudha kun plus object ta'a jechuudha also in the passive form subject plus will plus be jecha jettu direct jechatti mahana jechuudha will be plus verb 3 for example he will give the assignment okay he kan jettu subject ida will tansine finna inni irra give verb 1 ida the assignment is what an object if we want or if we need to change these to passive voice the assignment jenna jechuudha the assignment is what the subject will the assignment will as the deviation will what plus be will be verb 3 will be given will be given ta'a jechuudha fakanaan jijjiiruu dandeenya jechuudha gara kanatti gara passiivity jechuudha the seventh one or the last one is the modal verb if it is modal verb yoo ta'e immoo akkam goona in active form in passive form okay in active form the form is subject plus modal verb barbaade ta'u fakkeenyaaf shuuriya ta'u kuudiya ta'u itti aansinee finna jechuudha kana
modal verb plus verb 1 plus object in what? In active or inactive sentence plus object. Okay, in passive sentences, subject plus modal verb plus in malgona be plus verb 3 da. For example, you should do your task. You should do your what? Your task carefully. Okay, this is what? Active form. You is the subject, should is the modal verb, and do your task is what? The do is verb 1 and your task is an object. To change this to passive voice, subject you, as the subject meaning gara. Here for what? Your task in nature subject named. Your task should be done. Jenna jechuudha. Bifa kanaan gara kan jijjiiruu dandeenya. Amma viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaa naaf tura.